Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. 25. akşamında bu sürecin yine birlikte canlı yayındayız. Bugün bir fark var. Bu akşam evimizde mecburen kalıyoruz. Çünkü sokağa çıkma yasağı oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Yine 5 dakika bekliyoruz. Yavaş yavaş millet geliyor. Bu akşam çok güzel konuklarım var. Çok değerli konuklarım var. Dünyanın dört bir yanından. Hepsi yurt dışında. Çoğu yabancı Türk arkadaşlarımız da var. Hepiniz hoş geldiniz. Süper tanıdık isimler geliyor. Mehmetciğim hoş geldin. Mesajını aldım. James, welcome man. Mete burada. Mert burada. Uğur burada. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sayımız artıyor. Odette, we are just waiting for my followers to be out here, and it usually takes just a few minutes, sure. And the numbers are updating. Welcome and thank you for being here tonight. Thank you so much for having me. It's a real pleasure. Yeah. Sure. In a few minutes, I'm going to introduce you and our friends to my followers. So let me go through them, and that's cool. That's cool. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mert hoş geldin. Ersin, Betül, ablacığım hoş geldin. Kerem hoş geldin. I have followers from all around the world. Kerem is from New York. I have followers from London. Actually, we have an artist tonight, Josine from Holland. I have followers from Holland and Azerbaijan and a lot of different countries actually. Evet, bu akşam ne yapacağız? Bu akşam aslında İngilizce yapacağız arkadaşlar. Ama ben size Türkçe çevireceğim. Farklı sanatçı konuklarımız var. Bu akşam 7 farklı sanatçı var dünyanın dört yanından. Odette İspanya'dan katılıyor. Bu akşam 7 farklı sanatçımız var. Farklı backgroundlarda, farklı yaş gruplarında. İkisi Türk sanatçılarımız yurt dışında yaşayan. Şimdi birazdan sizleri tek tek tanıştıracağım. Çok ilginç işler yapıyorlar. Serkan altyazı olmayacak. Ben size çevireceğim abicim. Çünkü canlıda altyazı yapamıyoruz. Ne yazık ki zor bir proses. Ben size çevireceğim ama hepiniz hoş geldiniz. Kazım hoş geldin. Everybody says hi to you, Odette. So everybody says hi. Süper. İngilizce öğretmeyeceğim. Ozan hoş geldin. Zeynel hoş geldin. Zeynel is one of my old MBA students. He used to take my class. He's in Ghana right now. He's working in Ghana, Africa, and he's stuck there because of this process. He's stuck there. Yeah. I hope you'll be back. Zeynel, en kısa sürede bekliyoruz seni. Süper. Hepiniz hoş geldiniz. Süper. Sayımız da artıyor. Almost 40 people online. Going up. So you guys, last night, Odette, I was just saying, we had this mandatory curfew in Turkey. So it was unexpected, actually. I was live here doing my show, and people started writing, my followers started writing, hey, you know what, there's a mandatory curfew, and you gotta be at home. And unfortunately, including grocery stores, everything is shut down today. So I couldn't do my grocery shopping or anything. Oh. How is the situation in Spain while people are coming? Let's hear for a couple of minutes. Yeah, so it's been about a month since we went into kind of quarantine or lockdown, whatever you want to call it. And we can still get groceries, that's okay. And if you have a dog, you can walk it. And luckily I have a dog, so I can go out with my dog. But other than that, you know, people don't go to work. And there's people being fined for being out on the street. So yeah, it's really strange. And even when you do go out, you know, say you went to the supermarket, it feels very strange. But the thing is, in Spain right now, it's a voluntary sheltering place, right? It's not a mandatory curfew, right? It's just you can be fined for being out of your house without good reason. Oh, okay. So but here we're in a very rural area. In this village where I live, we only have, you know, 150 people maximum, including some houses further out in the woods. So the police aren't here to find us. Sure. But there's lots of elderly people in the village. So for their sake, I feel like, you know. You can get fined in like bigger cities and stuff. Okay. Yeah, exactly. Yeah. Odette İspanya'da arkadaşlar. Farklı ülkelerden arkadaşlarımız, sanatçılar bağlanacak birazdan. Türkiye'de dün gece benim canlı yayın sırasında şey olduğunu söyledim.
sokağa çıkma yasağı geldiğini söyledim. İspanya'da da tam resmi sokağa çıkma yasağı değil ama dışarıda olmaktan ceza da alabilirsin diyor. İşte orada marketler açıkmış, bakkallar açıkmış en azından. Köpeğini gezdirmek için çıkabilirsin diyor. Bu arada Nihan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Nihan'ın arkadaşı Odette ve beni o tanıştırdı. Sağ olsun. Birlikte aslında birazdan anlatacağım. Onların yaptığı bir program var. Bir residency programı deniyor. Sanatçı rezidansı deniyor buna. Ve o programda sağ olsunlar beni de davet ettiler. İşin bu süreçlerde iş tarafında neler olabilir, pazarlama tarafında sanatçılar olarak bireysel neler yapabiliriz? Aslında bir brainstorm yapalım, mentorluk yapacaktım. Sonra dedim ki siz niye benim kanalıma konuk gelmiyorsunuz? Gelin burada hep birlikte yapalım. Burada sohbet edelim. Onlar da tamam dediler. İyi ki tamam dediler, geldiler. O yüzden bu akşam buradayız. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Canlı soru cevap yaparak gideceğim ve Türkçesine çeviri yapacağım. O yüzden hatalar olursa şimdiden affola. Let's get started. Let's do it. So I just explained how we guys met and why you guys are here. So it's really nice meeting you guys. And why don't you just tell us about what you do, what you've been doing, and what is this residency program all about? And in general, whatever you want to tell to my followers. Sure. Okay. So what we've been doing for the past 2 weeks, we have been running what we call the virtual residency. It's an art or creative residency which participants can join during quarantine. It's free, so anybody who wants to join can, and it's for artists to come and work together in a kind of virtual studio space where we have made a community without having to leave our homes, because we can't leave our homes. Let me translate it. But before this, it was just your place. It was an offline residency program. People, all the artists from all around the world will just come to Spain, actually, stay at your place, right? That was the offline regular residency program, right? That's it, exactly, yeah. How long was your residency programs normally? How long did it take? 5 days? Yeah, so it's a very flexible program. Actually, we are a very small private organization. We started, funnily enough, the reason that we started a residency was because of the physical space. So it was the building that we found, which, quite the opposite of the virtual experience. The building that we found, I realized, was perfect for people to come and make work. It's very quiet, but very beautiful. And so that was how we started. And yes, the residencies that we run can be from, the shortest is 3 days, but the longest could be 6 months if you wanted. Oh, okay. And they vary. Some people have a very strict schedule that we can provide for them, and other people like to just be left free. Mm-hmm. I think, yeah, I mean, did you want to translate or? Yeah, let me go through this. Okay. Arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Sanatçı rezidansı deniyor aslında bu işe. Dünyada çok popüler bir şey. Sanat dalı önemli değil. Ressam olabilirsiniz, yazar olabilirsiniz. Mesela Buket Uzuner, Türkiye'deki önemli yazarlardan birisi. New York'ta, Kuzey New York'ta bir residency programına gelmişti. Sanatçı rezidansına gelmişti. O yıllarda bir tanışma fırsatım olmuştu New York'ta. Bir hafta boyunca Kuzey New York'ta bir evde kalıyorlar. Dünyanın dört yanından yazarlar gelmişti ve birlikte sohbetler, muhabbetler, brainstorm session'ları yapılıyor, workshop'lar oluyor, şunlar oluyor. Yani özünde aslında sanatçıların bir geldiği program. Odette'in yaptığı da İspanya'da Barselona'ya yakın sadece 100-150 kişinin yaşadığı ufak bir köy kasabada kocaman bir evi var. Ve bu eve dünyanın dört yanından sanatçılar geliyor. Birazdan birkaç sanatçıyla tanıştıracağım sizi. Çok farklı backgroundlarda illüstrasyonu yapanı var, ressamı var, yeni nesil dijital sanatlar yapanları var ve birçoğu da multidisiplineri dediğimiz farklı alanlarda yapan sanatçılar. Geliyorlar, işte Odette dedi ki 3 günden aylarca süren programlara kadar programlar olabiliyor. Orada kalıyorlar ve sanatçılara burada bir araya gelme, eğitim, öğretim, güzel programlar yapıyor. Dünyada çok popüler, Türkiye'de az yapılan bir şey. Ve şimdi burada 2 haftadır da ister istemez bu programı internete taşıyorlar. Virtual Residency program dedikleri
Dijitalde bunu yapıyorlar. Şu anda katılan arkadaşlar da aslında bu residency programı, Odette'in programına katılan arkadaşlar. Şimdi onlarla da tek tek konuşacağız. And I've translated pretty much everything. So thank you for doing that for me. why don't you tell us about yourself before you started this residency program? What were you doing, and what else do you do? What's your profession? What else do you do? Yeah, so I started my career in healthcare. Actually, I was working in the kind of academic side of healthcare, working with people who perform anesthesia, helping them to come together and find out how they could operate more safely. Okay. But of course, that part of my job that I really loved was this idea of, you know, we can get together and solve the problem together. We need these experts. We're going to write this kind of plan. And so I think that's the one thing which I've carried through, even though I'm no longer working in healthcare. Now I'm working in arts. And I'm, yeah. So here at the residency, I kind of do a bit of everything. You know, sometimes we have other people that come and help, but mainly I see my job as when somebody comes here and they say, I've come here to make things, my job is to make sure that they have absolutely everything that they need, either physically, but also kind of mentally, to make sure that they can you know, do it, whatever it is they want to do. And sometimes that's about knowing when to leave them alone. And sometimes it's about saying, you know, have you thought about this? Did you want to try that? And I mean, I wouldn't switch jobs because, yeah, it's a great job. Okay. Let me translate really quick. You're an author at the same time, right? You write? Yes, I also write fiction. Yeah. Fiction. Okay, cool. Yeah. Cool. Let me just translate. Aslında Odette sağlık sektöründe ben çalışıyorum diyordu. İşin akademik tarafında çalışmış uzun bir süre. Ama şu anda bu programın yöneticisi. Mümkün olduğunca şey yapacağım. Kısa çevireceğim arkadaşlar. Tekrarında izleyebilirsiniz, zaten şey yapabilirsiniz. Bu programın yöneticisi. Şu anda programda doğal olarak diyor, her şeyle ben ilgileniyorum diyor. İşin hem fiziksel işler var, çünkü evde misafirler kalıyor, şey kalıyor, hem bir sürü işte workshoplar, şunlar, bir sürü iş var. Ama şu anda da virtual olduğu için, iş internetten yapıldığı için tamamen onu şey yapıyor. One of my best friends, Giselle, she was on one of my shows a couple of weeks ago. She's asking a question. Giselle, what we are going to do is we're going to answer your question a little bit later. I'm gonna ask you guys if you have any questions. She's a violin player, electric violin player, one of the first and best electric violin players in Turkey. She's both US and Turkey based also. She's pretty well known in Turkey. She's a famous singer. So she's already asking a couple of questions. Güzel. Döneceğiz senin sorulara ve başka sorular varsa da lütfen biraz bekleyin. İkinci yarıda soru cevap kısmında yapalım. Odette de spesifik sorunuz varsa her zaman olabilir. But let me take this question because a lot of people who are not in the art world don't know the difference between residency programs and master classes. What's the difference? Okay, so there's a residency program is where an artist or a violinist or a writer or anybody who is doing something where they are creating something goes to a different place with different people for a specific amount of time to make work. Mm-hmm. But that's not the same as having a teacher. Okay. Often they're just left, you know, sometimes there is support depending on the type of residency. Some residencies are offered by institutions which are education institutions. I can imagine that you would get support there, but it's not the same as having a teacher. So you don't have to show up to class. And nobody's saying, you know, you need to do this by this time. It's just a kind of departure from your usual environment so that you can think differently. Sure. Let me translate. Aslında ben de merak ediyordum. Çünkü masterclass denen bir şey de var sanatçılar için. Residency programının aslında temelde iki farkı var dedi. Bir, residency programda genelde bizim lokasyonumuz oluyor. Buraya geliyorlar sanatçılar ve bizim amacımız onlara bir şey öğretmek değil. Yani bir hoca yok aslında bir şey anlatan. Sanatçılar sürekli bir fikir paylaşımı yapıyorlar, sanat paylaşımı, birbirlerinden de bir şeyler öğreniyorlar ama amaç öğrenmek değil. Aslında bir izole olmak, farklı bir yere gitmek.
Master class'larda genellikle ne oluyor? İşin uzmanı, o konuda tanınan yazar olabilir, keman sanatçısı olabilir, fark etmez. Bir sanatçının master class oluyor ve siz ondan bir şey öğrenmeye gidiyorsunuz. Aslında bir hoca oluyor. Temel farkı bu dedi. And the second question is, both for your program and other residency programs, artist residency programs around the world, do artists have to pay for it, or how does it work? Are they also or are they non-profit consoles? How does it work? So ideally, they would be free, and many residencies are free. Often you will have to apply to the residency, and if you are suitable, they will give you the money will probably be public money or a kind of fund, and you'll get that money to make the art. Our residency is not free because we don't have any funding, so we have a much looser idea of who can come and do a residency here, which I think is actually great because lots of artists also have to do day jobs and they maybe wouldn't be accepted into a big residency program with funding and all of the other bits and pieces that go along with that. So our residency is not free, but it's very cheap. Okay. They say quarantine for artists actually right now, right? So, but basically it's a virtual residency program, guys. So basically they're not there, so it's not a quarantine. It was at their own place at home. Great. Guys, I know you guys have a lot of questions. Just what I'm going to do is on the second part, if you have any questions, I'm going to direct it to Odette. Odette, if you have anything to add, please go ahead. Otherwise, let's start going through one by one and let's speak to different artists from all around the world. Sure. So I just want to add one thing, and that's about the virtual residency, which we only started 2 weeks ago for. We were expecting artists to come here and they would be here now, but of course they're not here because they can't travel and we can't accept them anyway. We've been told that we have to close. That's not our choice. And so I was left in a situation where I thought, well, I should have artists here and I don't. So 2 weeks ago, through a number of kind of decisions, we came up with the virtual residency, which for now is free. In solidarity with the lockdown and the fact that we're all losing money through our ears. At the moment, the virtual residency is free. Okay. Gül'ün sorusuna da cevap, Cizel'in sorusuna da cevap geldi aslında. Şöyle bir şey var. Normalde diyor aslında ideal olarak birçok residency programının ücretsiz olması lazım. Bazıları devletten destekli oluyor, bazıları non-profit, gönüllü kurumlardan destekli oluyor, sivil toplum kurumlarından. Bizim programımız normalde diyor öyle bir destekçimiz olmadığı için ücretli bir programdı. Yani İspanya'ya gidip Odette'in programında kalmak istiyorsan orada bir süre parasını ödüyorsun. Biz normalde diyor 2 hafta önce yeni grup geliyordu ve biz buna başlayacaktık. Ama diyor şu anda bu süreçten dolayı, koronavirüs sürecinden dolayı şöyle bir durum var diyor. Biz bunu virtual yaptık, internetten yaptık ve ücretsiz yapıyoruz diyor. Ama normalde programdan programa değişmek üzere çoğunluğu ücretsiz oluyormuş. Bunu da belirtmek istedim. Dediğim gibi sorularınızı birazdan alacağım. Şimdi ben tek tek sanatçılara bağlanıp kısa sohbet etmek istiyorum. Okay, that's great. Odette, if you think we are ready, let's go through our artists and let's invite them to our show. And we are gonna start with Josine, actually. Hey, Josine. Can you just unmute your mic? Yes, I saw it. Yes. Perfect. Hi. Hello, how are you? Good, I'm fine. Where are you located right now? Where are you? I live in Breda in the Netherlands. Netherlands. And how is the coronavirus pandemic right now going on over there? How is the situation right now? Yes, I think it's similar to the situation of Odette. So like we all have to stay inside and we can go out for a walk or go for grocery shopping or for a doctor's appointment, but the advice is to stay inside. Josine Hollanda'dan bağlanıyor arkadaşlar. Odette'in programındaki sanatçılardan birisi. Birazdan sorular soracağım ona. Hollanda'daki durumu sordum. İspanya'ya çok benziyor dedi. Evden çıkmak %100 yasak değil ama işte köpeğimizi gezmeye çıkıyoruz, market alışverişine çıkıyoruz. Onun dışında evdeyiz dedi, karantinadayız dedi. Okay, that's great.
Josine, why don't you just tell us about yourself, what you've been doing, what kind of art you are involved with, and anything you want to share with my followers? Yes, in 2018, I graduated my Bachelor of Fine Arts, and now I work as a visual artist. My work is about the influences of media and marketing on our everyday life, in short. Okay. Hold on a sec. 2018'de sanat okulundan mezun olmuş ve görsel sanatlar üzerine çalışıyor. Aslında çok ilginç bir konusu var. Yayından önce birer dakika konuşma fırsatım oldu sanatçılarla. Medyanın şu anda aslında toplumda ve insanlar üzerine etkisi üzerine, medya üzerine çalışıyor. Çok ilginç işler yapıyor. Cool. And I told them it's a really interesting subject. I love the topic, you know? Yes. Why don't you tell us how do you impress it? Like how do you show it on art? How do you show it? Yes. I really have to reinvent everything because now everything is upside down, and the media and brands have to reinvest their new how they want to use their outcome or how they want to use their marketing. So it's an interesting time for me now. Okay. Şimdi burada birazdan şeyleri de soracağım. Aslında bakış açısını, çünkü sanatçı gözüyle medyanın etkisi üzerine çalışıyor. Biraz bakış açısını soracağım. Sonra hepsini birlikte de çevireceğim. But it's a tricky topic. We talking about media. We talk people, us, and there's an art going on. But at the same time, that's a business going on. When you say media, it's the business at the same time with the brands and everything. People want to make profit if you have a company and you want to use media actually to influence people, right? To spend more money. What do you think? Like, which can I say? Which side are you on? You know, like sometimes both. But I think now brands really have to look at what's important now for the people and not only have to make money. Sure. Bu çok önemli bir nokta. Biz bunu birkaç gündür konuşuyoruz aslında. Aslında markaların sadece para kazanma odaklı olmamasını ve insanları düşünmesi gerektiğini söylüyor. Using what I've been telling my followers and the brands I work with and my students is especially last few weeks, the whole ecosystem is changing, right? It used to be most of the brands used to be only profit focused, and sustainability was not on the table, and corporate sustainability was not on the table. And when we said social, we would only talk about social entrepreneurship. But now I've been telling brands, you got to be a new type of social brand to be able to survive in this new world. Not only survive, if you want to be a landmark for the new consumer, I call it new consumer, you have to be a social brand. What do you think about this? Also, how can you put art form within that equation? Like to be able to, for a brand to be able to become a social brand, what do you think a brand needs to do? I think that question is too big for me, but I think as an artist, you always have to question what is right or what is wrong and where does it go wrong. So my approach is more like a philosopher. But what you do is you do a lot of installation art, textile art. You do different types of art. Yeah. But can you just give us a couple of examples what kind of art you do? Yeah, the last work I made was of an image of a car from Audi, and then I made text that were moving over the image about language. The language now is different, or the feeling is different on the when you want to sell something. Now it's not about selling, but more like it's not about selling only. Let me just, if you want, let me just translate. Aslında burada şeyi konuşuyoruz. Siz burada benim birkaç haftadır özellikle üstüne olarak anlattığım bir konu var arkadaşlar. Sosyal marka olma. Biliyorsunuz sosyal marka olmaya çok kafa yoruyoruz. Burada Josene'nin çok ilginç bir şeyi var. Medyanın
insanlara ve dünya düzenine etkisi üzerine çalışıyor. Aslında biraz protest sanat da yapıyor. Markalara burada diyor ki eski nesil marka kafasındaki markalara bir nevi protest bir sanatçılık da yapıyor baktığınız zaman. İnstalasyon çalışmaları yapıyor, tekstil üzerine çalışmaları var, birçok farklı çalışmaları var. İşte Audi'nin de mesela Audi üzerine bir resim yapmış son çalışmalardan birisi. Ben görmedim onu ama bakacağım. Bu arada bu videonun altında bütün katılan sanatçıların YouTube'da şu anda description'da bütün katılan sanatçıların web siteleri, Instagram hesapları ve hepsinin linklerini aşağı koydum arkadaşlar. Yusie'nin, Odette'in ve diğer konukların bütün linklerine bu videonun altında tıklayarak gidip sanatlarına da bakabilirsiniz. Yusie'nin tarzı çok değişik. Ama çok uzatmayacağım, sanatına da bakabilirsiniz. Ama benim çok ilgimi çekti. Çünkü yayından önce çok kısa konuştuğumuzda bu yeni düzende markaların sosyal olma sürecinde ona çok iş düştüğünde kendisine söyledim. Cool. I have just one more question for you, Yusine. During this epidemic times, have you been doing anything new on digital, on social media, any collaborations? Yes, what's new now in this moment is that places where you can do residency or where artists can show their work, that they asked for an Instagram takeover. So that's new for me, that that they want to show your work online. Okay. Have you tried it before, Instagram takeover? No, only on my own channel. On your channel? How does it help you? Did it help you to get more new followers? Did it help you to put your work out there to the new audiences? Yes, it did. Yes. Cool. Diyor ki Instagram takeover, bilmeyenler arkadaşlar, bir günlüğüne mesela bir markanın ya da bir sanat kurumunun hesabını alıp birinin yönetmesi, mesela Türkiye'de de oluyor. Ne oluyor? Atıyorum ünlü birisini, bir influencer'ı mesela büyük bir marka alıyor, diyor ki bugün Instagram'ımızı şu kişi yönetecek diyor. Ya da bir sanat kurumunu mesela atıyorum Yusine gibi bir sanatçı gidiyor, o sanat kurumunun hesabını alıyor, bir gün onu Yusine yönetiyor. Bu sefer onun kitlesine de o sanatçıyı tanıtmış oluyorlar. Öyle bir avantaj olmuş oluyor. Cool. But it's like a non-profit thing, right? It's like an exchange. Yes. It's a collaboration. Cool. Do you have any questions for me? Anything about social media or using digital tools for artists during this process? Do you have anything for me? You don't have to if you have. Yeah. I was thinking maybe what do you think about it, that it is like sharing your work online, but that it is for free? What's your opinion about it? That some influencers, when they work online, they can earn a lot of money with it, but when you are a young artist, you struggling with getting online attention, and then they ask you to do it for free. So I'm curious about what's your opinion about that. Basically, it's pretty much same in any profession. Bana sorduğu soru şu, diyor ki ünlüysen, influencersan, fenomensen tamam okey, bu işlerden çok para kazanabiliyorsun sosyal medyada vesaire, ama eğer bizim gibi yeni bir sanatçıysan, upcoming bir sanatçıysan bu işten nasıl para kazanırsın? Mesela diyor ki ben Instagram takeover yaptım ama ben bu işten para kazanmadım diyor ve dijital dünyada yeniyim diyor. Ne yapalım? Ona göre şey yapalım diyor. İşlerine bakalım. Nihan bana mesaj atmış, uyarmış, sanatına değil işlerine bakalım. Sanatçılar çok hassas oluyor. Sanat yerine işlerime bakın demesini tercih ediyormuş. Süper. Şimdi bunu soruyor. Ben de şunu diyeceğim. Bir cevap vereceğim. The thing is, actually, it's same with any industry, any profession. If you're just new, upcoming, if you don't have a huge audience, it's extremely hard to make money online. Or to actually funnel your audience to your work online. It's not easy. It takes time. But if you focus on your online reputation, and if you focus on, if you learn a little bit more about online reputation management, if you use social media really professionally, trust me, in the long run, you create your own audience. This is in general, this is called content marketing. Actually, wherever you put your content, doesn't matter what channel it is. It can be Instagram, it can be your website, Twitter, doesn't matter, or YouTube, doesn't matter. Basically, you are producing content and using content to spread the word out. Whatever the goal is, it can be to sell your work,
It can be to promote your work. It can be tell people, this is my work, come to my gallery or my show. And it doesn't matter. Whatever your goal is, using social media and different digital channels has to be your number one task right now. That's the only way to go right now, especially during this process, during this pandemic. There's no other way. What we were doing is, as consultants, as professionals, we had been telling brands, we had been telling professionals, we had been telling artists, you have to be digital first for so many years, for several years. I think there's a construction going on outside. There's, you guys hear so much noise? A little bit. I can't hear it. Oh, no? Okay. Josine. Okay. Basically, now the thing is, we had been telling them, you have to think digital first, right? Yes. But right now, you have to think digital only. We are not able to go outside, right? You have to think digital only. When you create your work, when you create your art, you have to think digital only to be able to spread the word, to be able to sell your work if you sell it, to be able to sell your work, to be able to make any kind of money through art or through any product, you have to think digital only right now. That's the only way. I think it's really difficult too, because you have to be very sensitive about the fact that this is a complete disaster situation. So there's a really delicate balance to strike between, you know, putting yourself out there and knowing that it can only be online, but actually not looking like you're trying to profiteer from what's essentially a terrible situation. Mm-hmm. That's hard. I think that's, you know, another thing to add to the difficult list of how to get good at online marketing. Mm-hmm. Give me just a sec. Let me shut this window. I'll be right back. Josine, your work always makes me think of how advertising can make you feel like there's something wrong, not with your products, but with your life. Let me translate. Arkadaşlar şeyi söyledim. Yani şimdi sanatçılar özellikle olayın iş tarafında, business tarafında, para kazanma tarafında en çok sorun yaşayan kategori. Özellikle birçoğu birlikte çalışmıyor. Birebir çalışıyorlar ve o çok zor bir olay. Çok zor bir olay. Nihan, oradan mesaj yazıp durma, dikkatim çok dağılıyor. Çok önemli bir şeyse private chat'ten grupta yazar mısınız arkadaşlar? Çok önemli bir şeyse yazın. Komple gitti dikkat. Şimdi şöyle bir şey var. Onu sorduğum zaman hakikaten aslında biz yayından önce çok kısa bir konuştuk. Sanatçıların yaşadığı en büyük sorunlardan birisi. Ve şu anda hep konuştuğumuz gibi dijital öncelikliği de bırakın kenara. Sadece dijital opsiyonumuz var gibi düşünmemiz lazım. Bunu konuşuyoruz. And it's not an easy job, by the way. It's easy to say, you gotta think digital only. It's same for your personal brand. Whether you're an artist or a freelancer, doesn't matter. Or if you're a brand, you gotta be able to think digital only right now. Hopefully in the very near future, when we start doing stuff offline, you can think about new opportunities, new channels, create new channels, go back to old channels. Like galleries are going to be on again, so we can go to galleries and stuff. But now we don't know how long this is going to take. We have no idea how long this is going to take. So you have to think like you have to be creative, try to create new channels of income for your business. Also, if you run a business such as a residency program, you have to be creative. You don't have a choice otherwise. Cool. Yusine, is it good? Do you have any other questions for me? No, it's good. Cool. Thank you so much for your time. Yeah, thank you. We got your website and Instagram and everything below the video, so I'm sure a lot of people are going to check it out. So thank you so much for your time. Thanks for coming, and you take care of yourself first, right? Yes, thank you. You too. Bye bye. Arkadaşlar dediğim gibi 7-8 sanatçımız var. O yüzden hızlı almaya çalışacağım. Hepsine maksimum bir 10 dakika ayırıp hızlı hepsini almaya çalışacağım. Bir muhabbet edeceğiz. Şimdi bir yurt dışından Türk sanatçılarımızdan birini alalım. Let's speak Turkish. Merhaba. Merhabalar. Görünüyor muyum? Bir tık daha. YouTube açık. YouTube açık değil. Geliyor mu yankı? YouTube açık değil. Bir de şeysiz deneyelim. Mikrofonsuz deneyelim. Şimdi nasıl oldu? Şu anda sorun yok.
Tamam, o zaman mikrofonda sorun varmış. Olabilir. Okay. Odette, sorry about it. We are going to speak Turkish for a bit. No problem. Okay, süper. Çağlar Tahiroğlu. Çağlar neredesin şu anda? Ben şu an Lyon'dayım, Fransa'da. Lyon, Fransa. Orada durumlar nasıl, son durumlar? Burada durumlar, karantinadayız. Bir ay oldu. İşte yaşadığımız yerin 2 kilometre ötesine çıkamıyoruz. Ya da hayati şeyler için çıkabiliyoruz. Böyle bir düzen var şu anda burada da. 2 ay neredeyse oldu değil mi? Fransa bizden önde gidiyor. Evet, neredeyse bir ay oldu, evet. Geçti, evet. Soracağım. Bize biraz bahsetsene. Çağlar ne yapar, ne eder? Ne anlatmak istersen kendi hakkında. Ben İstanbul doğumluyum. İşte öncelikli olarak Fransa'ya 18 yaşımda gittim. Psikoloji okumayı. Oradan master yaptım. Klinik psikoloji ve psikopatoloji alanında. Ve bu alanda çalışmaya başladım. İnsani yardım örgütlerinde. Şu an sınır tanımayan doktorlarla beraber çalışıyorum. Akıl sağlığı faaliyetleri sorumlusu olarak. Bir yandan da tabii bir kişisel tutku olarak sanat vardı. Onu da yerine getirmek istedim. Çünkü bu hayatımda çok baskın olan bir şey. O yüzden Central St. Martin's'te bir master daha yaptım sanat üzerine. İşte Fine Art bölümünden bilim ve sanat opsiyonuyla bir master yaptım. O zamandan beri, şimdi ne zaman bitti okul? 2 sene önce bitti. O zamandan beri ikisini bir arada yürütüyorum. Hem sınır tanımayan doktorlarda yılın yarısını geçiriyorum. Yılın yarısını da özel hayatım ve sanat pratiğimle geçiriyorum. Çok iyi. Peki sanat aslında şu anda iş olarak baktığında, gelir modeli olarak baktığında ana işin oluyor mu, yoksa hala hobi tarafında mı daha çok? Şu an 2 ana işli sayılırım, evet. Süper. Çünkü yaptığım sergiler profesyonel, yani koleksiyona işlerim girdi. Hı. O yüzden 2 ana dilli, yani ne diyorlar ona? İngilizce'de çok hoş bir laf vardı, onu beğenmiştim. Interdisciplinary practitioner diyorlardı. Süper, doğru. Soracağım. Peki bu süreç şu anda nasıl etkiledi? Seni nasıl etkiledi? Birebir Çağlar olarak merak ediyorum. Bu koronavirüs süreci seni nasıl etkiledi? Şimdi ben ilk koronavirüs sürecini fark edemedim. Ben çünkü Kongo'ya gitmeye hazırlığındaydım. Ebola salgınında çalışacaktım. Ondan önce 2 ay İzlanda'daydım. İşte sanat rezidansı yapmıştım ve çok çok güzel geçmişti. İzlanda'da 2 tane sergi açtım. Oradan döndüm. 18 Mart'ta tam Kongo'ya gitmem gerekiyordu Ebola salgını için. İşte aşısını oldum vesaire, deneysel aşı. Onunla uğraşırken birdenbire korona salgını çıktı. Tabii algılayamadım ilk başta. Ondan sonra işi iptal ettiler tabii son anda. Çünkü sınırlar kapandı. Ve bir sürü insani yardım organizasyon çalışanı benimle aynı durumda kaldı. Yani sınırlar kapandı ve burada kaldık. Sonuç olarak ben de zamanımı nasıl produktif olarak değerlendirebileceğimi bakmaya başladım. Bir yandan da İzlanda'dan devam ettiğim için hala aklımda işte sanat pratiğime nasıl devam etsem. İşte bu, çünkü karantinada işler biraz Dali'nin saati gibi oluyor, böyle zaman uzadıkça uzuyor ya da çok kısalıyor. O yüzden verimli mi peki? Verimli, şu an verimli ve Odette'in de çok faydası oldu. Çünkü bu Virtual Residency işini ben Instagram hashtaglarından gördüm. Çünkü Art Residency hashtagini takip ediyorum. Oradan çıktı. Hoşuma gitti, baktım. O hashtag'ta da bir sürü şey vardır ama genel olarak yani kalitesi tartışılır. Odette'in Residency çıkınca çok iyi fikirlerim, çok hoşuma gitti. Kontağa geçtik. Ondan sonra beraber başladık o ilk haftasında. Sine ile iş yapıyoruz. Sine ile tanışacaksınız birazdan. İşte Sine ile ortak işbirliğimiz var. Ona haber verdim. Instagram'dan paylaştım. Oradan da Nihan'ın haberi olmuş oldu. Bu şekilde hep beraber birbirimize haber vermiş olduk Odette'in Virtual Residency'sinden. Güzel. Ve gerçekten o zamanı işte anlatır, work sprintleri, yani zamanı kullanışı ve o grup dinamiği, çok güzel bir sanatçı grubu. Herkesin çok farklı uğraştığı işler, herkesin sanat medyumu farklı, tematikleri farklı. O çok güzel bir uluslararası grup oluştu öyle. Cool. Odette, how much you paying Çağlar? He's only talking about your virtual residency, how great it is. Thank you, Çağlar. How much he's like enjoying it and stuff. How much? No, enough, obviously. You should pay me. Yeah, you should. The thing is, the interesting thing is, Çağlar said she first heard about this virtual residency program on Instagram, actually, on a hashtag page.
That's crazy. Do you actively promote your stuff, Odette, like the residency and stuff on social media? Yes, and I have been doing that more and more anyway for the physical residency too, because I feel like if you are an artist and you're making work, there's a good chance that you're also putting some of it on Instagram. So I have a very the Cel del Nord, the residency Instagram is very narrow in the content that we use and the people that we follow. So I always try and engage with people who are not only potentially might want to come, but to try and become part of something that's bigger and exists online. That was before the virtual residency. And I feel like actually, if I hadn't already done that work, maybe the virtual residency wouldn't have attracted as many people. Sure. That makes sense. Cool. I'm just typing the Instagram account of virtual residency. I spell it correct, right? That's right. Perfect. Odette'e şeyi sordum. Burada işin esprisi bir yana aslında. Instagram'da ilk defa Çağlar hashtag'inde gördüğünü söyledi bu programı. Aslında sosyal medyayı iyi kullanıyor ki bir şekilde düşünsem sizleri bir araya getirmiş. Bu programdan haberin olmuş. Süper, çok güzel, onu sordum. O da hem residency programı için hem işleri için aktif kullandığını, sosyal medyayı söyledi. Offline tarafında da eskiden aktif kullandığını söyledi. Çağlar, peki bundan sonraki süreçte planların ne sanat tarafında? Evet, şu anda böyle bir süreçteyiz. Mecburen evdeyiz, mecburen %100 dijitaliz. Hem dijital tarafta hem de sonraki süreçte senin planlar ne? Çağlar Tahiroğlu olarak nerede göreceğiz biz seni? İşte ben genellikle insani yardım krizleriyle ilgili iş yapıyordum. Yani bir art as aktivizm diyebileceğimiz şekilde. Açıkçası bu karantina işi benim içe döndürdü. Daha kişisel işler yapmaya başladım. O Polaroid çekmeye başladım. Polaroid daha önceden de yapıyordum ama şimdi ilk defa hani böyle inner landscapes gibi denemeler yapmaya başladım. O hoşuma gitti. Belki daha kişisel bir yöne döndürebilir beni diye düşünüyorum sanat yönünden. Onun dışında yani rezidansilere devam edeceğim tabii. Çünkü bu önemli, uluslararası rezidansilere devam etmek, insanlarla tanışmak için ya da belli fırsatları bulmak için. Öngördüğüm birkaç daha sergi var. Onlarla devam edeceğim. Tabii bir de Sine ile olan işbirliğimiz devam ediyor. Onunla da ortak bir sürü iş yapacağız. Türkiye'ye de gelmeyi düşünüyoruz ama bir işleri kafamızda somutlaştıralım. Şu an daha çok araştırma dönemindeyiz. Sanatın araştırma dönemindeyiz. Peki bir şey soracağım. Sine'yi tanıyor muydun daha önce, bu programda mı tanıştınız? Sine'yi tanıyordum. Sine ile biz 2 sene önce Amsterdam'da bir rezidanside çalıştık. Okay. Tanıştınız. Hadi sen burada... Sanat Akademisi diye bir rezidanside tanıştık. Süper. O Londra'da ama şu anda. Birazdan bağlanacak. O Londra'da. Sen Fransa'dasın, Lyon'dasın. Evet. 2 sene ben de Londra'daydım. İşte Central St. Martin's dolayısıyla. Ondan sonra tekrar Lyon'a geri döndüm. Tamam. Süper. Bir tane soru alalım. Yüzeyim varken gelmiş ama üçümüze soralım. Let's just take a question and it's in English. Odette, so James is asking, do you think everything will return to the exact same situation after the quarantine ends? Or will we all do more digital work afterwards? What do you think, Odette? For sure, we will all do more digital work. Right. Because I think as well as the quarantine, we have on our shoulder resting and waiting for us to finish with coronavirus, climate change. And I think when everybody looks at the data from, how the climate maybe didn't get so bad over the time when we were all stuck in our houses, but realized that working from home and doing things from home is better for the planet. And, I can think of 5 good reasons why we would want to stay and do our residencies from home, but I really feel like that's like the main one for me. Let me translate. James demiş ki aslında bu süreç geçtikten sonra, karantina süreci geçince her şey normale mi geçecek? Business as usual diyoruz ya, yoksa dijital iş çok daha fazla mı olacak? Odette'de kesinlikle dijital çok daha fazla olacak bir özet olarak. Çağlar, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence işler değişecek çünkü bu dönem çok özel bir dönemdi. Hani dışarıda olanları soyutlarsak bence burada bir dijital birliktelik oluştu.
Daha önce oluşmayan. Çünkü mesela residency dediğimizde bilmem ne ülkesinin o yere gidip hani kısıtlı bir insan çevresiyle iş yapmak anlamına geliyordu. Birdenbire çevremde de gördüm ki herkes birbirleriyle birleşmeye başladı. Herkes birbirine işini gönderiyor. Feedback istiyorlar. İşte o Zoom grupları. Bir tane daha community şey var. Neydi o? Slack. Slack'te de çok fazla community var şu anda. Daha önce bu kadar community yoktu mesela. Kesinlikle. O yüzden bence işlerin transforme edecek. Şu an birbirimize çok bağlantıdayız çünkü sanatçı komünitesi olarak. Ne güzel. Kolaborasyonlar arttı, şeyler arttı. Kolaborasyonlar arttı. Senin bana bir sorun var mı Çağlar? Ya da eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok, şu an bir şey yok. Tamam, süper. Bir şey olsa yine seslen. Tekrar davet ederim. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Vaktini ayırdığın için. Evde kal lütfen. Aman dikkatli ol. Kendine çok iyi bak. En kısa sürede inşallah normal günlere döneriz. İstanbul'a geldiğinde de bekleriz tekrar programa da. Kendine iyi bak. Çok sağ ol. Tamam. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arada bir tane Doruk'un yorumunu alayım. Odette, Doruk is a good friend of mine. He's actually on the, he's working as a conversion optimization expert at one of the top Turkish airlines called Pegasus. He has a technical feedback. He checked your website probably. He says, you know what, removing some labels, which is not necessary, can bring some applications. I think your application form is really hard to fill. Doruk, why don't you DM Odette on Instagram and after the show, help her fix the form, man. Just help her. Thank you. Tech and art collaboration. Okay, let's go to which country? Let's go to, where is India? Let's go to India. Parikshit. Cool, how are you? Hi. I'm good. You are in India right now? Yes. What time is it over there? It's 12:20 a.m. Oh, okay. Wow. Oh, like 12 a.m. Cool. Almost like 9 hours difference. Welcome to the show. Thanks for being here. Why don't you tell us a little bit about yourself? Thank you for having us here. So I'm also a recent graduate like Josine, and I graduated last year, and I work with a lot of things. Like I paint, I work with camera, I shoot, I make videos, and actually this pandemic, like this lockdown has not really changed much in my life, because actually I was very happy to sit home and work, because that is what we don't get normally. We look for spaces to, we look for time spaces to give it to ourselves and work for our own time, because like things have changed now, but I think it's handleable. Cool. And let me translate and I'll ask you a couple more questions. Arkadaşlar tam çeviri yapmıyorum. Çok kısa geçiyorum. Tam anlamayanlar için mümkün olunca kısa özetlerek geçmeye çalışıyorum. Şimdi bir yandan da Ozan güzel bir soru sormuş. Burada buluşan sanatçıların ana bir tıklısı oluyor mu? Yoksa farklı dallardan farklı konuda çalışanlar mı düşünülüyor? Hepsi farklı dallarda, farklı konularda olabiliyor. Mesela biraz önce dedi, yağlı boya resim de yapıyorum dedi, video da yapıyorum dedi, inspirasyondan şeye kadar bu sanatçılar çok farklı alanlarda çalışıyorlar ve genelde de kendileri de zaten multidisipliner dediğimiz sanatçıların çoğu da aynen öyle olduğunu yapmış olduk. How is the pandemic situation in India right now? How's everything going on right now? Oh, we have a lockdown happening right now, but it is not very much strict. It's supposed to end within 4-5 days, but now they are deciding to extend it till end of this month. We have comparatively very less cases, because I don't know how, but India has managed to keep the number of cases low.
And I think we had taken measures very early in that case, like comparing it to other countries, where we had the moment WHO declared it as global pandemic, we shut down the whole country, like our PM did it. But you still have mandatory curfew, right? It's not a voluntary, it's a mandatory curfew right now. Yes, it is. It's not a curfew kind of thing. It's normal lockdown, but like any other country, we can go out and get our basic necessities, but we cannot go out. We cannot meet people in groups. We have to maintain our distance that way. Great to hear. I hope it gets away really soon for all of us. I hope it's away really soon. And before this pandemic, I want to compare before the pandemic and during the pandemic. What has changed for you, and what do you think has changed for, in general, for art? And any ideas, any opinions, just to compare the two processes, before pandemic and during the pandemic? So before pandemic, everything was more physical. Like we wouldn't be having this conversation if it wasn't for the pandemic. So even in art terms or even work-wise, we were morely focused on physical terms. But right now, like after this lockdown, I completely have shifted to digital media. Like I am making my works in digitally. Like I am more shifted to video and formats like what we can actually see digitally and share digitally, because now I think that is what is remain. And even if after this pandemic, even if everything gets back to normal, I don't think art might go back to normal. My mom actually has a comment. She's a retired English teacher. She says you do not translate the whole conversation. So I should. I know. I'm sorry. I said okay. Then let me translate. That's crazy. Diyor ki şimdi aslında anne söyledim, ben kısa anlatıyorum, şey yapıyorum. Aslında şeyi sordum. Bu koronavirüs sürecinden önceki kısımla şu ana kıyasla ne düşünüyorsun dedim. Önce Hindistan'daki durumu sordum. Paraşütleri ki Hindistan'da devlet çok hızlı davrandı. Her şeyi falan yaptı. İşleri kapattı. Çok iyi gidiyoruz dedi. İlk olarak çok iyi gidiyoruz dedi. Ama sanat tarafında şeyi sorduğumda işte şu günü aslında o da pozitif bakıyor. Yayından önce de çok kısa konuştuk. O da pozitif bakıyor. Ve şunu söylüyor. Mesela güzel bir espriydi. Eğer bu süreç olmasaydı şu an burada olup sizinle konuşmayacaktım dedi. Virtual Residency. Düşünsenize gelişmekte olan ülkeler için bu tarz programlar, bu tarz kolaborasyonlar aslında çok mantıklı arkadaşlar. Bir de şu var. Volkan'ın sorusu da bu misafirlerimin ortak noktasını soruyor Volkan. Misafirlerimin ortak noktasını başta söyledim kaçıranlar için. Odette'in İspanya merkezde bir sanat rezidansı var. Sanat rezidansı programında anlattım, tekrar girmeyeceğim. O sanat rezidansı programında dünyanın dört yanından sanatçılar gidiyorlar. 3 günde aylar süren süreçlerde bir arada çalışıyorlar. Ve bir şey eğitimi değil bu. Bir hoca yok. Bir arada çalışıyorlar. Şu anda burada olanlar da bu koronavirüs sebebiyle aslında Odette'in yaptığı Virtual Residency programına katılan arkadaşlar dünyanın dört yanından. Az önce Çağlar geldi Fransa'dan. Şimdi Parikşit burada şu anda Hindistan'dan, Josine geldi Hollanda'dan. Sıradan arkadaşlarımızı almaya devam edeceğiz. Mantıklı. O yüzden mümkün olunca kısa çevirmeye çalışıyorum. Çevirmenlik değil zaten. Kusura bakma. Yes. I won't take too much of your time. Do you have any or do you want to add anything? And do you have I'm good. Do you have a dog? No, I don't have a dog right now. Is it coming from the streets? Yeah, it's on the street. It's on the street. I'm sorry for the dogs and stuff, man. Because like right now everybody's at home. I think animals are suffering a lot too. At the same time, they're happy that they have their own space now, but they're suffering. They need food.
So I always tell my followers, try to help the animals on the streets. We have a lot of cats and dogs on the street in Istanbul also. Parikshit, thank you so much for your time, man. And you take care Thank you so much. Thank you so much. Parikshit'i merak edenler hesapları aşağıda arkadaşlar. Instagram'ı, web sitesi hepsini takip edebilirler. Take care of yourself. Cool. Odette, if you want to add anything in between, just feel free. By the way, I'm just going through the list and inviting our guests. Sure. Well, I mean, one thing's for sure, you know, we had Josine from the Netherlands and Çağlar from living in France, and Parikshit is in India. And for sure, those three people would not have come together physically in Spain had we not been running the virtual residency. So, you know, straight from the first day, it was different. Aslında çok güzel bir noktayı dinliyoruz arkadaşlar. İnsanların hayatları birbirine dokunuyor, şey oluyor. Çok güzel bir örnek verdi Odette. Diyor ki, eğer bu süreç olmasaydı, offline'da normal yaptığım programı yapsaydım, emin ol diyor, bu üç insan şu anda bir araya gelemezdi diyor. İspanya'da bir araya gelemezdi diyor. Şu anda bir araya geliyorlar, kolaborasyon yapıyorlar, birlikte bir şeyler yapıyorlar. O yüzden I love it. I love that's why I love the virtual world. You know, it's pretty much just connecting people. And again, thank you for making this happen. You know, you would just say, for example, okay, this is a coronavirus pandemic. Let me just rest for a while. Let me create stuff for myself. We'll just start the residency program as soon as it's back. But you are actually volunteering at the same time, doing this cool stuff. That's cool. Thank you. You know. Okay, next, let's speak some Turkish. Sine, are you here, Sine? Sine, mikrofon. Merhabalar. Sine, duyuyor musun bizi? Evet, sonunda. Hoş geldin, Londra'dasın. Londra'dayım, aynen. Geçiyor bu süreç, Londra nasıl? Aslında benzer durumda. Burada da lockdown var. Günde işte bir defa egzersiz için çıkma hakkımız var. Bir de markete gidebiliyoruz. Onun dışında hani ev arkadaşları dışında bir grupla beraberseniz işte polis geliyor zaten. Hani buna göre cezalar kesiliyor. Parklar sürekli kontrol altında. Bir de hava çok güzel şu anda burada son birkaç gündür ve de tatil. O yüzden hani insanlar çok dışarı çıkmak istiyor ama yine de iyi bir şekilde idare ediyorlar gibi şimdilik. Çıkmıyorlar. Ya işte bizde dün çok olduk. Canlı yayın yaparken bir anda sokağa çıkma yasağı geldi. Ben yorumlarda okuyorum. Ahmet diyorlar sokağa çıkma yasağı geldi. Git ekmek al falan. Ben tabii ilk ne olacak? Hani yarın bakkal çakkal açıktır falan diye düşünüyordum. Her yer kapalı. Hiç ya eve hiçbir şey söyleyemedim. Her yer kapalı. Yapacak bir şey yok. Bize biraz kendinden bahseder misin? Sine, ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ne zamandır yurt dışındasın? Nereleri merak ediyoruz. Ben İstanbul'dayım. İstanbul doğumluyum. Üniversitede İstanbul'da okudum. Biraz böyle değişik bir yön aldı. Koç Üniversitesi İşletme mezunuyum. Daha sonra Güzel Sanatlar Master yapmak için Londra'ya geldim. 2014'te Master'ı bitirdim. 2013'te buraya geldim. Ondan beri de buradayım. Burada çalışıyorum. Burada öğretiyorum. Kendim böyle işlerimden bahsedebilirim biraz. Sanatın ne tarafındasın? Ya biraz böyle hani yani işlerim genelde hani duygusal ve psikolojik döngüler üzerine ve bellek üzerine daha çok. Ve rüyalarım ve mitoloji bunu hani baz oluşturuyor ve her zaman da böyle bir doğaya karşı bir bağ var bütün işlerimde. Hani bu yönde genelde seyrediyor. Pratiğim de daha çok hani değişik birçok farklı alanlarda ilerliyor. İşte aslında en temeli seramikle gidiyor ama resim de var, fotoğraf da var, video da var. Farklı mediumlar kullanıyorum aynı şekilde. Böyle bir de bir markam var. 3 sene önce oluşturduğum bir seramik markası. Onda da hem objeler yapıyorum hem de tabak, kase gibi masaüstü gerekecek bütün her şeyi yapıyorum. Restoranlarla çalışıyorum daha çok. O da burada kuruldu. Burada yapıyorum bütün her şeyi. Onun da arkadaşlar hem Sine'nin kişisel hesaplarını hem de markanın ismi neydi? Ophelia. Aşağıda hepsini paylaştım. Takip etmek isterseniz, bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Şey gibi çekti. Rüyaların ve mitoloji dediğin ya. Evet ya çünkü ya benim
yani zaten herkes için böyledir. Hani rüya gören ve onları hatırlayanlar için özellikle. Kesinlikle günüm ikiye bölünmüş şekilde gidiyor. Hani bir gerçekten belki fiziksel olarak uyanıp yaşadığım gün, bir de akşam uykuya daldıktan sonraki halim ve çok paralel gidiyor ve ben tamamıyla hani iki yönlü yaşadığımı düşünüyorum ve çoğu insanın zaten böyle yaşadığını düşünüyorum. İnanılmaz bir derinlik var, inanılmaz şey alıyorum, inanılmaz şey katılıyor da ve öyle harmanlanıyor, bana geri veriliyor rüyalarımla. O yüzden hani bir tane mesela rüya günlüğüm var. İşte her sabah hani rüyalarımı yazıyorum. Hani oradan çok besleniyorum. Çünkü hani burada bir sergiye gidip bir şeyi alıp onu proses edip sonra üretmekle aynı şey benim için. Yani orada gördüğüm şeyi harmanlayıp hem kişisel gelişimim için hem de sanatım için çok faydasını görüyorum. O yüzden böyle iki taraflı gidiyor her şey benim için. Okay. Çok değişik. Doruk, bir şey diyeceğim. Hangi şey için söylüyorsun Vimeo'yu? Yorumda açıklarsan, profillerine mi baktın? Vimeo var, onu soruyorsun. Profillerine mi baktın? Onu merak ediyorum. Seramik, fotoğraf, video, multidisipliner çalışıyorsun sen de sonuçta birçok alanda. Peki o süreç nasıl gelişti? Hani bir şeyle seramikle başlayıp sonra yavaş yavaş hani yaratıcılığını başka alanlara mı taşımak istedin? Nasıl oldu? Ya aslında şöyle oldu. Fotoğraf hep çekiyordum. Sonrasında ilk bir kalem elime alarak başladı aslında. Benim zaten çok geç geldi yani hani böyle bir şey hikayem yok yani çocukken duvarları çiziyordum falan gibi bir hikayem yok. Bayağı 27 yaşında hani küçük üniversiteden mezun oldum, ben marketing yapıyordum falan, hani şirketlerde çalışıyordum falan, bir anda böyle her şeyi kesip çizmeye başlayıp sonra master'a başvurdum da geldim. O yüzden hani ilk başta böyle bir hani kalem kağıt en basitinden öyle başladığı için o hep bir tuttum kenarda hani çizimi bir şekilde benimle geldi. Annem seramik sanatçısı olduğu için o seramik eklendi sonra. Ve hani seramik böyle bazı oluşturuyor ama hani fotoğraf her zaman çekiyorum. Fotoğraf olduğu için zaten arada moving image yani videoyla karışık işler yapmayı seviyorum. Ama hani yoğunluk seramik ve böyle hani dokusal işler diyelim. Ki bu benim için yeni dünyayı çok daha zor kılıyor. Çünkü o dokusal işlerin dijital karşılığı veya hani işimin fotoğraflanıp bir yere konulması hiç aynı etkiyi veremiyor. Hı hı. Ben mesela zorlanan taraftayım. Ama tabii ki de diğer taraftan mesela neyse ki başka şeyler de yapıyorum. Onları yaparaktan da devam edip zaten hani kombinleyip devam ediyorum. O an demiş ki Sine'nin 3. köprüye dair olan eserini çok seviyorum. Ne eseri bu? Onu anlatması çok zor şimdi. Biraz yani politik bir iş. 3. köprü inşaatı olduğu sırada YouTube'dasın. Özgür bir yer. Çok rahat ol. Yani bir şey yok. Hiç çok rahat ol. O bir performans dokümantasyonuydu aslında. Şöyle bir işti. Bu 3. köprü inşaatı sırasında kestikleri ve daha sonra yanlışlıkla kestiklerini iddia ettikleri alanlar vardı. Ben de zaten normalde hani oraya çok gidip geziyordum hem yürüyüş hem arabamla ve hani o hatayı yani dedikleri hatayı görünce böyle hani içim çok böyle kan ağladı zaten yani bütün kesilen böyle kelleşmiş dağları. Oradan o kesilen ağaçlardan dalları alıp arabama yükledim. Sonra böyle bir saat yol kullanıp 3. köprü inşaatının önüne geldim. Ondan sonra onların hepsini yani böyle bir dikey bir şekilde kazık çakıp böyle 3. köprüye karşı hani karabasan gibi işte hani sizin lanetiniz hani bu sizin yani bunun yüzünden öldünüz işte geri tekrar karabasan gibi geri gelebilirsiniz, ben size o şeyi veriyorum diye böyle bir performatif bir şey yapmıştım. Onun fotoğraflarını dokümante etmiştim. Ondan bahsediyorum. Süpermiş. Peki bir şey diyeceğim. Bir süreç Corona Virüs pandemi süreci hem sine olarak, senin bir sanatçı olarak seni nasıl etkiledi? Artısı eksisi. Hem de büyük resimde sanat camiası için bu süreci nasıl görüyorsun? Ya bence zaten herkes için böyle yeni bir normal oluşmaya başladı. Herkes zaten böyle bir sallandı, sarsıldı ve herkes böyle sonrasında o yeni düzene adapte olmaya çalışıyor. Bence benim etrafımda gözlemlediğim, çünkü öbür türlü çok hissel olacak ama böyle herkesin böyle bir içe dönüş hali var. Zaten herkes böyle evlere dönüyor, evinde kim varsa onlara dönüyor, daha böyle kapanıyor ve çok daha içeri bakıyor hale geliyor. O yüzden sanatın da
zaten tamamen hani kişiden ortaya çıkan bir şey olduğu için sanatın da bununla ilgili daha kırılgan bazı göstergeleri olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde bunun etkisiyle beraber. Ama onun dışında tabii bütün hepimizin konuştuğu gibi dijitalleşme, orada kendini yansıtma, başka bir vitrine dönüştürme ve bununla ilgili bir efor harcama gereksinimi var yani. Son bir soru. Sen ne olarak dijital kullanıyor musun? Evet ya aslında şöyle hani bir markam olduğu için bir taraftan da o marka için çok daha fazla yani daha iyi olmam gerekiyor. Kötüyüm ama daha o marka için daha çok efor harcıyorum açıkçası. Kendim için de birkaç tane planım var. Hani mesela bu Virtual Residency'yi olanaklarını daha tekrardan başka bir yerde de aynı şekilde yapmak, hatta bir daha hatta dahil olmak Odette'le beraber. Böyle planlarım var şimdi yeni düzende. Süper. Gidip biliyor musun İstanbul'a? Normalde evet. Normalde evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bana bir sorun var mı? Yok, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz vaktin için. İyi ki geldin. Arkadaşlar hem Sine'nin kişisel hesaplarını hem markasını bu videonun altında açıklamada bütün linkleri paylaştım. Oradan takip edebilirsiniz. Sine'cim kendine çok iyi bak. Mümkün olduğunca evde kal lütfen. Dikkat et. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Evet. All right. I don't need to translate. That's cool. We have Katie. We can actually see. Yeah, we can see Katie. Let's go with. I said Helen. Let's invite Helen also. We have Helen and Katie waiting. Let's talk to them. Arkadaşlar iki konuğumuz daha var. Helen ve Katie. Onlar da geliyorlar İngiltere'den. Helen, you there? Can you? Oh, perfect. How are you? Hello there. Thanks for having us. It's nice to be here in a virtual way. Thank you for being here. Where are you right now, Helen? I'm in the UK and I live in Manchester, which is in the northwest. A lot of Turkish people know about Manchester. You know, we love football. We don't say soccer here. We are not Americans. We love football. We love Manchester United. Probably has a lot of fans here in Turkey. Yeah. Well, we have a lot of sport in the city generally. It's not just football. There's rugby, there's tennis. Everybody is mad about sport in Manchester. The music scene as well. Oasis. Some big bands come out of Manchester. It's a really lively place. It was a big industrial city. Coal mining, textiles, all sorts of very heavy industries. Cool. It was very badly bombed during the war, but the city's been built back up again, and now it's a really cool and lively place. Cool. Well, it was until the coronavirus. It will be again. Let me translate. Arkadaşlar Helen Manchester'dan, İngiltere'den katılıyor. Orada bir esprisi yaptım. Sonuçta Türkiye'de de biz futbolu çok seven bir ülkeyiz. Biliyorsunuz çok takipçisi var. Özellikle Manchester United ve Manchester City iki takımı var. O bana hem sanatının hem oranın endüstrisinin, sanayisinin, madenciliğinin birçok şeyin örneğini verdi. Hatta sanatta Oasis grubu bile buradan çıktı dedi. O güzel örnekleri de verdi. Kendi şehrinin pazarlamasını da yaptı. So Helen, like why don't you just tell us about yourself? What do you do? Like besides art also, and on the art, what do you do? Right. I'm retired. I did used to work in local government for many years. And now I've always wanted to do art, and I now have the chance to do it all the time, which is great. But I always try to get involved in some community work and projects as well. So I spent quite a bit of time taking mainly elderly people, but also people younger than myself out. Sometimes it's the only chance they get to go out with people.
Bir yandan hem emekli olmuş, devlette çalışmış uzun yıllar. Sanatta hep ilgiliymiş ama şu anda sanata da full konsantre olabildim artık diyor. Bir yandan da gönüllü çalışıyor. Yayından önce de bana kısa bahsetti. Özellikle şu süreçte de birebir yapamasa da yaşlı ihtiyacı olanların evlerine gidip onlarla birebir iletişim kurma, sanatla iletişim kurma, onların ihtiyaçlarını karşılama gibi bir dernekte gönüllü de çalışıyor Helen. Bu süreçte de birebir yüze gelemesem de yine geziyorum, yine onlarla uzaktan da olsa muhabbet ediyorum, işte camlarından konuşuyorum dedi. Güzel işler yapıyor. And did you get involved with art after you got retired, or have you been in the art scene for a while? No, it's just since I was retired. So in comparison to some people, I've not been around on the art scene for very long. But I'm involved with a lot of different groups, and I have had some exhibitions and installations locally. I had one in an old bank building in Manchester, which was based on reusing materials. I like to reuse things if I can. Cool. And I got a friend or a couple of friends to give me some old canvases which they were just going to throw away or try and give to a charity shop, and I completely remade them and remade the designs on them, and I made that into an exhibition. Cool. Which was the first time I've done my own exhibition. So it's quite exciting. That's great. Manchester'da eski bir bankada büyük bir eserim var diyor, bir işim var diyor. Ben özellikle diyor geri dönüşüm üzerine yaptığım bütün eserlerde geri dönüşülmüş ürünler kullanıyorum diyor. Mesela eski kanvaslar olabilir, sanatçıların kullandığı başka ürünler olabilir. Eserlerimde o şekilde yapıyorum diyor. Çok ilginç. By the way, just let me pull this comment up. You guys are lucky. Helen, I mentioned them about your volunteer work and how you volunteer also. Doruk used to be my student at my MBA class, and he's, just like I said a few minutes ago, he's a conversion optimization expert, and he's extremely good at a lot of different things online. And he's offering volunteer work for all of you guys on your websites. So take the offer. Take the offer. He says he checked all of your websites, and he would love to help completely free as a volunteer for your any kind of technical size or marketing size of your websites. He was my guest like 10 days ago on this show, and we only talked about the whole show. We only talked about growth hacking. He's really good at growth hacking. So he helps also companies, brands, new startups with their growth hacking, how to increase their sales, how to increase their visitors, website visitors and stuff. So take the offer. You can contact. I'll text you Doruk's details after the show. Helen, what do you think about the pandemic process? Like, what do you think? What is changing? Like, you work for government, you work nonprofit, you are in art. Pretty much, you have more experience than all of us. Life experience also. What do you think? What is next? What is waiting for us? I think the whole situation is extremely uncertain, and as far as the internet goes, a thing which is concerning is that there's quite a lot of false information coming out as regards what can protect you from the virus. There's quite a lot of things going around like that, which is quite concerning, because that's potentially quite dangerous. Here, on the whole, people are doing what they're told, more or less. It's very difficult for people, very difficult indeed. Life has changed overnight, as it has for everybody. And we have to try and think of a way out. Sure. When it's finished. Hem Doruk'un mesajını ilettim. Hani her türlü destek olabileceğim bir şey varsa dedi, sanatçılara gönüllü destek olabilirim. Hem de eline aslında tecrübelerinden dolayı, hem yaşı tecrübesi, bu süreçle ilgili ne düşündüğünü sordum. O da genel olarak aslında bu süreçte
çok büyük bir belirsizlik olduğunu, hani klasik hepimizin konuştuğu konuları örnek olarak sormak istedim. Klasik hepimizin konuştuğu konuları söylüyor. Belirsizlik var, ne olacağını bilmiyoruz diye. Ama yayından önce de çok kısa sanatçı arkadaşlarımla konuşma fırsatım oldu hep beraber. Hepimiz aynı noktadayız aslında. Hepimiz bu değişime pozitif bakıyoruz. Bir şekilde bunun pozitif bir sürece gideceğini düşünüyoruz. I was also saying, like, to my followers, like, the thing is, whatever it is, we are in this right now. We cannot change a lot of stuff, but I'm always optimistic about the process. I'm always optimistic. Think about it. If it wasn't for this, we wouldn't meet here, right? So we are learning a lot of new things, not only brands, not only artists. As a person, I'm trying to learn a lot of things. I'm trying to improve myself also. I'm trying to take it from the positive perspective. And I hope it's gonna be much better for all of us, you know, all of us, for the world, for the good. And I finally think maybe as like human beings, we are gonna start thinking about not only business and stuff. We are gonna start thinking about the earth. We are gonna start thinking about the global warming. We are gonna finally start thinking about really important things, such as a lot like recycling, reusable things in art, in industry, in a lot of things. I'm extremely optimistic actually with this process. Helen, do you have like any questions for me, or do you want to add anything? Yes, I was wondering really, at the moment, everybody is doing live streaming. People are on the internet putting on shows and all sorts of things. It means an enormous sudden usage of tech and the internet, and that presumably also uses up energy. Sure. So I think you have to keep an eye on that, really. No, that's totally right. But if you think about this, if you look at it from this perspective, normally, like anybody can watch us right now, right? At least like 3 or 4 days a week, for example, for myself. What I do is I don't have, usually 2-3 days a week I have guests from different backgrounds. 3-4 days a week I do like personal conferences here, like just like I'm teaching at a class or I'm teaching at a brand, you know, as a consultant. Normally, think about this, I'm extremely busy. I'm working 24/7. I'm all around the world, and it's really hard for me to create good quality content, helping new people, helping youngsters getting into this business, online marketing, online business, online branding and stuff. And the thing is, I'm creating a lot of good quality content, and I'm doing this as a volunteer, so I don't make money out of this. So from the positive perspective, even though, yes, we are wasting resources, yes, we are wasting energy, and we are wasting a lot of stuff. At the end of the day, it's all for good, I think. But overall, in the big picture, it was from the personal perspective. In the big picture, yeah, I totally agree with you. A lot of consumption is increasing. But at the same time, just because of this coronavirus pandemic, since a lot of people are at home, I've been reading some reports about air pollution. I've been reading some reports about traffic around the world. I've been reading a lot. I read this report in the US every single day. Thousands of people die through traffic accidents, stabbing, like shootings and stuff. They've been only decreasing, actually. If you look at from the positive perspective, a lot of things are changing. I totally agree, but we need to be more careful. So I totally agree. Any other comments, or you want to add anything? Yeah, I mean, like you, I mean, I do use social media a lot. Mm-hmm. And I was wondering, for artists, one thing I've not really used much is Twitter. Mm-hmm. And I haven't found that particularly useful for art, for showing my works or anything. I wondered what your thoughts were on it. Like a lot of my artist friends, they don't even use Twitter. Twitter is like, really, it's never got into art a lot. Instagram is there. There are a lot of different platforms like Behance, and a lot of different more vertical platforms for artists are there. But for more mass platforms,
still Facebook, Instagram, and new upcoming platforms are okay too. But I don't know why Twitter is not there, because Twitter was always more text-based instead of visual-based. I think that's the main idea. And Twitter is either more business-oriented people are there, or on the other side, it's being used as a news channel at the same time for social media. So if you're an artist, I wouldn't recommend spending or investing a lot of time into Twitter. Instead, Instagram is good. Of course, your website, your channel should be always your priority. And if you want to create video content, I would definitely encourage it. It's the time to do it. It doesn't have to be live shows, but whatever it is, you have time, you have a cell phone, now you're a publisher. You don't need anything else. You're a new TV channel as soon as you have a cell phone right now with a camera. That's all you need. So I wouldn't recommend investing too much time into Twitter. That's my personal opinion, you know. Okay. Thanks. It was really nice meeting you, Helen, and thank you so much for your time. Thank you. And Thanks hope to see you again. You take care. Bye. Bye-bye. Odette, we have another guest. Do you have anything in between? Yeah, who is it? Katie? Katie. I think Katie might have something to say about Twitter. She loves Twitter. In fact, yeah. Let's add her also. Hey, Katie, how are you? Hi. Yeah, really good. Sorry for the wait. We made you wait for that. That's okay. No, that's okay. I have to disagree with you, I'm afraid, with Twitter. Really? I'm addicted to Twitter too. But the thing is, if you look at from the business perspective, is it worth spending so much time as an artist or as an artist? Because if you have, if you have time, if you have resources, if you have, let's say, a full-time assistant or a full-time social media manager, definitely use every single channel as much as you can. I totally agree with that. But you already have limited resources as an artist, as a creative person, because you don't have too much time. Time is most valuable resource for artists, right? For everybody. So that's why I say get your priorities in order. And Twitter is not one of them. That's what I believe. Yeah, I mean, I found Twitter to be the best for me personally. Way better than way better than Instagram, way better than Facebook, for sure. I would love to hear about it, but first, where are you right now? Let us tell about yourself a little bit and what do you do, Katie? So listen. So I'm based in Oxford. I'm a PhD student studying at Oxford Brookes University, and my research explores forensic identity. Previously within mass graves, but looking at what it means to society if science can't identify human remains. So I'm using art to explore that. Using art to explore that. Let me translate first. I have a couple of questions about that. Arkadaşlar, Katie de Oxford'dan, İngiltere'den katılıyor. Başta biraz şeyin geyini yaptık. Helen Twitter'ı sormuştu. Twitter'da kullanayım mı kullanmayayım ve ben de şunu dedim, eğer bunu hep söylüyorum, mesela bireysel bir sanatçısın, çok vaktin yok, birçok kanal var, hepsine vakit ayıracağına önceliklerini yap. Twitter'da çok geri dönüş alamıyorum, vakit ayıramıyorum dedi. Ben dedim ki o zaman Instagram vesaire daha visual kanalları öne çıkar dedim. Onu biraz konuştuk. Katie de geldi, dedi ki benim için Twitter aslında çok etkili dedi. Doktorasını yapıyor şu anda. Forensik tarafında çalışıyormuş bir yandan. Bir de çok ilginç. Forensik tarafında sanatla ilgili bir şeyler yapıyorum dedi. Ölmüş insanlar ve o insanların nasıl denir Türkçe? İnsan parçaları ile ilgili, insan vücudunda parçalarla ilgili bir sanat çalışması yapıyorum dedi. Doktorasını yapıyor bir yandan. Aynı zamanda da Oxford'da bir sanat galerisinde program yöneticisi olarak çalışıyor. Okay, that's great. Why don't you tell us a little bit more about the work you do, because it sounds really interesting, right? I never heard anything like that before. Yeah, I mean, I think people are often surprised that you can explore something so specific with arts research, but I mean, it's difficult to describe without showing you a piece of work, I guess. But I create some sculptural
installation work predominantly, but I've got a background in textiles, so a lot of my work sort of starts its basis in a very sort of textile, as a textile starting point, but my work often doesn't end up using textiles in the final pieces of work. But I kind of would still call myself a textile artist. I think I could just about get away with it. Okay. Şimdi orada Nihan da düzelmiş. İnsan değil hayvan diyor. Ben çok hızlı bir yandan orayı konuşuyorum. Bir de işin çevirmenlik değil arkadaşlar. Nerede insan dediysem forenzik tarafında hayvan parçaları ve ölü hayvanlarla ilgili. Ben niye insan dedim ki? İnsan, ağzımda insan çıktı. Hayvanlarla ilgili şeyler yapıyor. Ve aslında tekstil de bunun içinde kullanıyorum dedi. Bu şeyin içinde, sanatın içinde. Burada da birçok farklı şeyler yapıyorlar. Bir örnek şimdi bahsetti azıcık. Aslında sanatçıların yolladığı, bütün sanatçıların farklı yerlerden, dünyanın farklı yerinden yolladığı o fotoğraflarla instalasyon sanatı vesaire gibi şeyler de yapıyorlarmış ve tekstil ürünlerin üzerine de yapıyorlarmış. Ama ölü hayvanlar ve ölü hayvan parçaları ile ilgili bir sanat. Ben web sitesini ve inceleyemedim. Yayından önce tanıştık. Hepsini inceleyeceğim. Siz de inceleyin. Katie'nin bütün sosyal medya web sitesi, linkleri var YouTube kanalında aşağıda arkadaşlar. Zaten tekstil tarafında geçmişi de varmış. On the form of art, you use textile, you use sculpture. What else? It's fine art you've been doing, right? So yeah, I mean, it is fine art now. My master's and my PhD are both fine art based. So materials wise, I can use sort of anything and everything. I've used animal intestines. I'm using soil at the moment with the work that I did on the virtual residency. But you know, I've used fabric, but concrete. I've used fiber optics. I've used plaster. Wow. Anything. I think materials. I'm very material based, and so my work really depends on what I'm exploring as to what material I would use. So yeah, it could be anything really. Şeyi sordum. Materyal olarak ne kullanıyorsun dedim. Tekstil, bunun dışında işte heykel vesaire falan diyor ki her şeyi kullanıyorum diyor. Beton da kullandım, taş da kullandım. Hatta hayvanların iç organları ve sakat hatlarını bile kullandım diyor. Şimdi hiç Adana muhabbetine girmeyeceğim. Bizim orada biz onların çorbasını yapıp ciğerini mangalını yapıp yiyoruz diye girmeyeceğim. Konuyu cıvıtmayacağım. Cool. And for you as an artist, what has changed during this pandemic specifically? Anything has changed? Nothing's changed in my actual practice, the work that I do, but the way I kind of do it, I think, is going to change, and certainly has to a degree. Certainly the virtual residency has been a fantastic opportunity to connect with people from other countries, artists that I would have never had an opportunity to spend time with previously. But in my work, I work for a gallery, and that definitely is having to change. I mean, we're having to sort of pick up on our feet and sort of, try and work out how we're going to keep the space virtually going when the actual building's closed. So lots of things have changed, but I think a good proportion of it's exciting and lots of opportunities. I think the potential's there. I think if people sort of grab it with both hands and try and make something out of the situation that we're in. Sure. Şimdi diyor ki aslında benim kişisel sanatçı olarak benim için değişen çok bir şey olmadı diyor. Bu pandemi sürecinde sende ne değişti diye sordum. Ama Oxford'da bir sanat galerisinde program yöneticiliği yaptığı için o tarafta tabii galeri şu anda çalışmıyor diyor ve biz bunları dijitale nasıl taşıyabiliriz diye diyor. I think you already made some fans here. People are looking through your work. Okay. So cool. So they get you right now. I don't know why they saw that. İş tarafında değişen var. Bunu nasıl dijitale taşırız? Galeri yok çünkü ortada. Program menajerliği yapıyormuş. Galeri yok. Bunu nasıl dijitale taşırız? Nasıl dijitalleştiririz? Tabii o tarafta çok büyük değişim olacak diyor. Cool. Katie, do you have any questions for me? Do you want to add anything? Do you want to talk about anything else that I missed?
I was going to just really ask whether you think there will be new digital opportunities to find funding for artists. I think that's where most artists have been hit so hard. I mean, I've my art continues, but what funded me to continue has gone. I mean, I've lost a lot of work. I've lost two of my jobs. Sure. Are now cut completely. I don't have those, and I'm sort of hanging on to like a few hours here or there as finances to sort of keep me going. And so I think, funding opportunities or, are going to be really important, and just wondered if you think that there are ways of kind of new ways of finding things like that. Şimdi bana şeyi soruyor, özellikle bu süreçte diyor, işin finansal tarafında bir sanatçı nasıl geçinecek, ne yapacak? Birçok sanatçı bu anlamda sorun yaşıyor diyor. Aynı zamanda da mesela diyor ki ben başka bir yerde çalışıp bu sanat kalesinde mesela program yaparak para kazanıyorum ve sanatımı yapıyorum. Şimdi oradan para gelmeyecek diyor. Sanatçılar için ne düşünüyorsun diyor. Devlet destekleri olsun, şeyler olsun. That's actually a great question. The problem is every single industry is facing the same problems right now. Every single industry. And if you prioritize stuff in your life, unfortunately, especially from the government's perspectives, especially from the huge brands' perspectives, art is not in the top list. That's really unfortunately. And especially what I think is after this pandemic, people really need a lot of things such as different art forms, spend time with artists, and like interact with a lot of different new venues also. But the problem is, if you wait any type of funding or collaboration or anything from government or huge brands, profit-based, profit mindset brands, it's not going to help. And most of the artists I know and in the industry either barely make it with their artwork, unfortunately, or have side jobs or freelance jobs to be able to make their art, right? So what's going to happen is not through only art industry, they are suffering because of the other industries' problems right now. And I think that the number one thing to do is to create new monetization channels, to come up with ideas to use digital video, social media, and new venues for artists. You are lucky actually because you have a background in both web design, you have a background in social media, you know this stuff. That's why you said, oh, I use Twitter really good, but you know this stuff. You have an expertise. Yeah. But most of the artists, as you know, in the opposite side, most of the artists are not really tech friendly. Most of the artists are not really into social media. Some of my really good friends, really good artist friends, they think it's not cool to be on social media a lot. They think it's not cool to put their brand out there a lot. They think they need to be more exclusive. They need to be cool, under the water. But the thing is, that's the new world. You don't have a choice. You have to be there. You have to be reachable. You have to make money out of your work. Otherwise, you're not going to be able to make new work. That's how it works. But I think it's extremely new. It's been just a few weeks since we went digital only. And I think that's a great opportunity for all artists. Try to learn more about digital world, more about social media, more about new channels, more about new marketplaces also to be able to sell their products and sell their work also, and maybe create new part-time jobs and online marketing jobs to be able to make like freelance income and focus on their artwork also at the same time. But just like you said, for example, this is a virtual residency program. This is a great idea. Maybe this is going to be a permanent product of Odette's company in the future. So you are going to be able to pay for an offline residency program, or maybe get a little bit cheaper version as a virtual residency program. That's a great new revenue channel, for example, for Odette, if she thinks about doing this as a business, right? Probably if you didn't go through this process, nobody would ever think about this. Nobody would ever think about doing a virtual residency, right? Maybe you would, but I don't know. I would never think about it as an artist, art-based person, right, Odette? No, that's exactly right. I would have never. Well, like I said right at the beginning, the whole reason that we had a residency in the first place was because of the building. It had to take something like this for me to separate the idea of what we were doing from that very
physical kind of, you know, you can see a building. It's just right there, right in front of you. So yeah. Let me just translate this part. Aslında burada şey konuştuk arkadaşlar. Hani benim hep anlattığım olay şu anda özellikle bahsettiğim şu anda bu süreçten dolayı ister sanatçı olsun ne yaparsa yapsın artık dijitali iyi kullanmak zorunda, sosyal medyayı iyi kullanmak zorunda. Belki kendine hem sanatıyla ilgili yeni nesil gelir modelleri yaratmak zorunda, yeni pazar yerleri bulmak, orada ürünlerini satmak zorunda. Ama öbür tarafta da online'da belki yeni gelir modelleri yaratıp bu sefer vaktiyle para kazandığı için sanatına fokus olabilir, sanatını şey yapabilir. Onlardan bahsettim. What else, Katie? Do you have any more questions for me? Or? I know, but you're right about artists not necessarily utilizing social media effectively, or even having. I mean, a lot of artists don't even have a website, and I think that's such a shame. I think it's the one way of promoting yourself. And in Oxford, I actually run a digital clinic where we have a drop-in slots where artists can come, and I support them to use social media and build their websites or maintain their websites. And actually, off of the back of this, we're doing that digitally now. So yeah, so I mean, I think it's really important to sort of support artists. That's a great idea for you because you have both backgrounds. You have the social media marketing and tech web background, and at the same time you have the art background. You will understand how they feel, what they need, what are their resources. You would understand that, and plus you can have a lot of new products. As an artist with a background in marketing, you can add new products. You can do one-on-one consultancies such as this. You know, you can have a lot of products because you know what the audience needs, what artists needs right now. So that's great. That's great. And one of my followers says they should start a YouTube channel like Ahmet. So you should start a YouTube channel like me. And they say everybody's gonna be famous for 15 minutes. That's how it works. Anything you want to add? No, that's everything. That's great. Thank you. Thank you so much, Katie, and take care of yourself. Hope to see you soon, and good luck. Have a good night. Bye. Bye-bye. Hold on. Odette, let me translate the last part and ask my audience if they have any questions. Arkadaşlar, son bölümde de işte bahsettiğimiz konuyu konuştuk. Zaten Katie'nin şu anda yaptığı bir dijitalde sanatçılara destek olma, web sitelerinden sosyal medya yönetimine yaptığı işler var. Daha önce de web sitesi de yapmış, hem sosyal medya yönetmiş. Dedim ki bunu fırsata çevir, işte kullan, yeni ürünleri, ihtiyaçları sen göreceksin dedim. Sanatçıların neye ihtiyacı var en iyi sen bilirsin dedim. Dijitalleşmelerine yardımcı ol. Hem burada gelir modeli yarat kendine dedim, hem de onlara gelir modeli yaratmalarına özünde yardımcı ol. Sorusu olan var mı? Son 1-2 soru alıyoruz, gidiyoruz. Son 1-2 soru alıyoruz, gidiyoruz. I asked them if they have any questions. Do you have any questions for me, Odette? Do you want to add anything? I'm going to add something very quickly, and then I have a question for you. I just wanted to emphasize, I don't know what the Turkish artists said, so I don't want to repeat them. So if I am, stop me. But I just want to emphasize how the virtual residency basically works on the idea that we, instead of having a physical building, we have created using the channels that we have at our disposal. So we're using Slack, WhatsApp, and video calling to create what I would call is like a studio that doesn't exist. And we consider for the time that we are in the residency that we can come in and out of this space to have conversations in the way that we might naturally if we were in a building or in a studio. And I just, you know, for anyone else who's thinking about, you know, their business and whether or not they could do something that was similar, I can't stress enough how when you get the right people together, that works. It really works. And it's made us all feel together, and it's made us, or it's given us an opportunity to forget actually about, just temporarily, about what's happening outside. So yeah, I encourage everybody to give it a try. Özellikle şeyi vurguluyor Odette burada. Bence çok güzel bakış açısı. Diyor ki bu zor süreçte, özü şu, söylediğini çok uzatmayacağım. Bu zor süreçte tamam fiziki bir araya gelemedik ama diyor
hepimiz aslında her gün bir araya gelerek işte Slack sayesinde, video sayesinde, farklı kanallar sayesinde bu Virtual Residency programda birbirimize duygusal olarak da çok destek olduk diyor. Sadece sanat tarafından bakmayın. Duygusal olarak da birbirimize destek olduk. Bu zor süreçte bir araya gelmek hepimize çok iyi geldi diyor ve bunu bu süreçte gönüllü yapıyor. Hiçbir ücret almadan yapıyor. O anlamda çok 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 önemli. Before your question, Doruk has a question. One of the things he's asking is, do you do any measuring on your website? Any A/B tests? Any like advanced analytics, or do you track? I use Google Analytics. That's all. And do you like use social media to advertise your website? I don't use any monetized social media, but I mean, we have a link in our bio, but I don't have enough followers to be able to really use that link between my Instagram and my website, you know? Okay. Web sitesinde sadece Google Analytics kullanıyorum. Sosyal medyada da pek bir reklam yaptığım yoktu. LinkedIn'de de çok az takipçi var diyor. Çok aktif değiller anladığım kadarıyla. Arkadaşlar bakın birçok sektörde bu fırsatları göreceksiniz. Sanatçıların da en büyük sorunlarından birisi olaya çok ticari bakmamaları. Olayı bir şekilde işin satış pazarlama tarafında kendilerini geliştirmemeleri. Arada bir iki örnek verdim. Benim yakın çevremde sanatçı arkadaşlarım bir kısmı çok fazla önde olmayı, sosyal medyada olmayı, bağırıp çağırmayı tam tersi değersiz olarak görüyorlar. Markalarına zarar verdiğini düşünüyorlar. Bu kafa yapısının bir şekilde değişmesi lazım. Niye biliyor musun? Yaptığı işten, o mutlu olduğu, zevk aldığı sanattan para kazanacak ki tekrar o işi yapmaya devam edebilecek. Burada para kazanmak hiçbir konuda ayıp değil, sanatta da ayıp değil. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Okay, your turn. Okay. Yeah, I mean, I think maybe I mentioned it very briefly earlier, but I definitely feel a sense of responsibility not to push my branding or my content too hard during this time because it feels insensitive. But at the same time, I have to keep this thing afloat. I have to keep this business going. And so how do you feel about that? Where's the line between acceptable and not acceptable? And how long do we need to wait? And, that kind of thing. It's a really hard question. Everybody's facing the same question right now. But the good part is you are a brand, right? Odette Brady is a brand. Your residency program is a brand. Everything is a brand. I'm a brand, or the cell phone company is a brand. The good part is, as a brand, as a personal brand or a residency program brand, it's an art brand. So it's a really soft, it's a really cool brand. It's not like selling washing machines or selling cars or selling insurance. You know what I mean? Even though it's a brand, you can always work on this and work on the brand perception. And on the brand perception side, right now, during this pandemic, you can always stay between social responsibility and a social brand in between. So it can be, you are not a nonprofit, so you're not doing it for free for your life. That's not going to happen. But you can always, since you do that too, you can always try to tell the people, your audience, people, artists, that you are here for them during this pandemic, right? It doesn't have to be, everything doesn't need to be for free, but you are here for them. But you need to live, you need to make money too at the same time. If you can find your place in between being a social brand and make this process a social responsibility process, which you are working on it, that would be great. Just giving out some ideas. During this pandemic, you can keep doing new virtual residency programs, right? Mm-hmm. Let's say, I don't know how many people you accept, like up to 6? We have 6 and it lasts for 6 days. So 6 every 6 days. Just making up. You can set up a price for your next virtual residency program, charge something. You can say during the pandemic process, it's always going to be 50% off. And let's say you're going to offer 2-seat scholarship for countries that are affected most during the pandemic process, for example. Yeah. That's a great marketing idea. And it comes from the heart if you want to offer something like that. Let's say 2 artists are going to get the whole process, whole week for free, and the other residents are going to get the 50% off during this pandemic. And after the pandemic, if I want to come, let's say it's $1,000, it's $1,000. Now it's $500, whatever it is. You're chipping in, actually,
You can do as much as you can, but you gotta be able to make money too. Never ever be ashamed of it. Never, ever. You know, and trust me, you are a great brand. As a residency program, you are not a commercial brand. You're not compared to a lot of industries. That's the best place to be to advertise and to market yourself compared to 99% of the industries. So don't worry about it. You know, just shoot me a DM, ask me anything you want in the future. I got your Instagram, and trust me, anytime if you have a specific question, if you wanna talk about a marketing campaign, social media idea, create a monetization channel, doesn't matter. Just let me know. I'll be more than happy to help also. Thank you. This is the time we need to help each other. This is the time, you know. That's the first. And do you want to let me just translate this part before closing it? Aslında şeyi sordu. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Hani bu süreçte reklam yapma, şey yapma, bunun ince çizgisi ne dedi? Hani biz reklam yapma, şu yapma, bu yapma. Ben dedim ki zaten mesela bu hafta bu Virtual Residency'yi ücretsiz yapıyorsun. Sonuçta yaşamak zorundayım diyor. Para kazanmak zorundayım diyor. Orada bir yer açmış, şey yapmış, offline gidemiyor millet. Dedim ki bunda hiç ayıp yok, şey yok. Ve öyle şanslısın ki birçok sektöre kıyasla sanat sektörü, endüstrisi aslında şu anda bu anlamda çok daha yumuşak bir alan. Yani gidip orada sen sigorta satacağım, şunu bağıracağım, bunu bağıracağım demiyorsun. Ve bir iki fikir verdi. Mesela dedim ki 6 kişilik rezidansı yapıyorum dedi. 6 kişi alabiliyorum programa. De ki bu süreçte her şeyi %50 yapacağım. Bu ürünü yeni çıkardım. Virtual Residency. %50 indirim yapacağım pandemi yüzünden. 2 kişiyi de mesela ücretsiz yap. Pandemiden en çok etkilenmiş, koronavirüs sürecinden en çok etkilenmiş ülkelerden 2 tane sanatçıya da ücretsiz burs ver dedim mesela. Bunun gibi bir fikir verdi, şey yaptı. Just a question. One of my followers is asking, do you guys use Patreon or any similar platforms? Actually, no, I haven't. We do say anybody who's been on the virtual residency that feels that they would like to donate is very welcome to, and I give them a link where they can do that. And we've been really lucky, and actually some people have donated, which is, of course, we're super grateful. But I haven't tried something like Patreon. I don't know if you think that there's one that's the best one. Patreon kullanmıyorum diyor ama diyor işte bu Virtual Residency programda gönüllü bağış yapmak isteyen yaptı diyor. O anlamda şeyi var. Şey değil, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Nihan teşekkür etmiş. Biz sana teşekkür ederiz ve bütün sanatçı dostlarımıza teşekkür ederiz. Parikshit has a question. Let's take Parikshit's question. Then we are gonna close it down together. How can we start selling artworks if everything is visible virtually? Why would anyone buy that artwork? What do you think about it? Odette? Me? I can't see a situation where art will be 100% virtual. Because the texture, I mean, we listen to Katie say, you know, she uses animal intestines, concrete. You can't recreate that virtually. But if you did want to make digital art and you did want to sell it, I think that, you know, paid areas of websites or kind of limited access, exclusive access would probably be a model that could work. It could, but I totally agree with you. I don't think the regular art forms are going away anywhere. Yeah, definitely virtual. A lot of things are going to be virtual. Digital products are there. Arts has a lot of different new forms already in the digital world. Yeah, definitely it's going to increase. Digital illustration was not here 10 years ago. Really, it was not here. It was here, but it wasn't making money. Now it's making money. But the thing is, art is not the usual old school art forms. I don't think they're going anywhere, right? I don't think they're going anywhere. They'll be here. But the thing is, you got to be able to think like that. I think people get it really wrong. I think they think the products are going to change. They're going to be 100% virtual or digital. No, they are not. The thing is, these are the new channels. Digital world is the new channel. This is a new channel. YouTube Live is a new channel. Instagram is a new channel for your marketing, for your advertising, for reaching your audience, for communication, just telling your story.
I don't need to be there in Spain right now to be able to understand your story. These are all new channels. Whatever you want to do at the end of the day, you want to create a virtual product, you want to create a physical product, you can go to Etsy right now and order an art through Etsy.com from all over the world. You can get a local artist painting on Etsy.com, on her or his personal blog or website or Instagram. This world is helping us, actually, helping artists to reach more people, to reach new audiences, to reach around the world. And it really helps, especially if you're using the right tools and social media the right way. It helps you to become more global artists, I think, international artists. That's what I think. Burada arkadaşlar şeyden bahsettik aslında. Eğer soruda şuydu Prakshit'in, her şey visible, virtual oluyorsa, dijital oluyorsa nasıl olacak? Aslında biz sanatın hiçbir yere gitmediğini, offline'daki eski nesil elle tutulur sanat formlarının ben hepsinin olacağını iddia ettim. Odette de benzer bir şekilde konuştu. Sadece aslında dijitalleşen dünyada hele şu süreçte sanatla ilgili ne iş yaparsanız yapın, bunun distribüsyonda, pazarlamasında, dağıtımında, pazarlamasında, reklamında dijitali iyi kullanma anlamında konuştuk. O yüzden o tarafta örnekler verdik. I hope it helped Prakshit. So Odette, do you want to add anything? Do you have any questions for me? No, you answered my question. Thank you. Arkadaşlar bu akşam Odette ve sanatçı misafirlerimiz vardı. Hepsinin web sitesi linkleri aşağıda ve sosyal medya linkleri aşağıda, tıklayıp gidebilirsiniz. Programları hakkında, ürünleri hakkında, sanatları hakkında, eserleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sosyal medyada sadece takip ederek bile destek olabilirsiniz. Hepinize de teşekkürler. Ben ona son bir veda yapacağım. Hepinize de teşekkürler bu akşam burada olduğunuz için. Ben Odette'i göndereyim, sonra bir kapanış yapayım. Yarına çünkü önemli bir konumuz var, ondan da bahsedeceğim. Odette, thank you so much for being here. Thank you for having me. Thank you also, really, I didn't know much about this program and I learned all the details tonight. Thank you for also starting this virtual residency program and doing the first one as a volunteer, as a nonprofit thing. And I hope it turns into a business for you. It's no shame to that, no shame to that. And let me know if I can help in any way. I have a lot of artist friends also all around the world. It was really nice meeting you. And I hope both your country and all of the artist countries and all over the world, we get through this stuff really fast. And good luck to all the people in Spain. I know you guys are suffering a lot over there too, just like Turkish people. And let me know in the future if I can do anything else. Thank you so much for being here tonight. Thank you. We'll talk to you soon. Take care. Okay, bye. Arkadaşlar teşekkür ettik dostlarımıza. Çok güzel sanatçı dostlarımız geldi. Emin olun bu kamera ilginç bir şey. Birçoğu yayından önce çok rahat, çok doğallardı. Burada bir paniklediler, sakin oldular, istedikleri soruları soramadılar. Bunların hepsi olabilir, hiç sorun yok. Yarın akşam Metin Uca konuğum oluyor. Bomba gibi bir akşam yapacağız. Metin Uca benim abim gibidir, çok sevdiğim bir büyüğümdür. Hem kimliğiyle, sanatçı kimliğiyle, hem genel kültürüyle, hem dolu dolu dünya tatlısı bir adam olması dışında biz Metin abi nasıl buraya geldiğinde, bu masaya oturduğunda biz karşılıklı oturup muhabbetimizi yapıyoruz. Fermente şarap sularımızı içiyoruz. Ya da aslan sütümüzü içiyoruz. Yarın akşam da uzakta oturacağız Metin abiyle birlikte. Yeni medyayı konuşacağız. Medyanın dönüşümünü konuşacağız. Metin abinin projelerini konuşacağız. Bu süreçte çok güzel bir sürprizi var. Onu hazırlıyormuş. Sürprizini soracağım. Ne kadar anlatmak isterse kendi anlatır. Biraz konuştuk biz detayla. Birçok şey konuşacağız. O yüzden ben derim ki yarın akşam, pazar akşam bir işiniz yoksa gelin. Metin Uca burada. Siz de katılırsınız sohbete. Hep birlikte sohbet, muhabbet gideriz. Bu akşam değişik bir akşam oldu. Başta kaçıranlar için söylüyorum. Odette bir İspanya'da Virtual Residency program yapıyor. Sanatçıları bir araya getiriyor. Onlar benden işin pazarlama iş tarafıyla ilgili sorular sorup beni dinlemek istediler. Ben de onlara dedim ki toplanın bütün sanatçılar, istediğiniz sorularınızı da hazırlayın. Gelin biz bunu YouTube'da yapalım dedim. Madem siz gönüllü bir şey yapıyorsunuz, ben de gönüllü size destek olayım dedim. İlk bölümü en azından gelin YouTube'da yapalım dedim. Bundan sonra da onlara ben destek olacağım gönüllü bir şekilde. Sorularına cevap vereceğim. O yüzden bence çok güzel bir akşam oldu. Yepyeni sanatçılarla tanıştık.
Ben de şimdi tek tek hepsinin web sitesini ayrı ayrı inceleyeceğim. Odette'le muhabbetimiz var, inceledim biliyorum da diğerlerini tek tek inceleyeceğim. Hepiniz çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da evime konuk oldunuz. 25. akşam. İnşallah bu süreç çok çabuk biter. Biz yine canlı yayınlara devam edeceğiz. Bu süreçte her akşam evime hoş geldiğiniz için, konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Yarın akşam 26. bölümde Metin Uca ile birlikteyiz. Önümüzdeki günlerde bomba gibi konuklarım var. Kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.